สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับกล้อง Channel นะครับวันนี้อยู่ในเกม The Witcher 3 นะครับก็ครั้งที่แล้วเราผ่านเควสอะไรวะชื่อเควสว่าอะไรวะ Broken Flower ไหมจะไม่ผิดนะครับผมเดานะโอเคเราก็มาคุยกับนี่แล้วนักร้องไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปต่อที่เควส Get Junior นะครับเลเวล12เนาะก็น่าจะพอสู้ได้นะครับคิดว่านะครับโอ้ว้าไม่ใส่อะไรดีอือฮึอัพอะไรดีบางคนอัพอันนี้ไปเรื่อยเหรออ๋อน้ำมันที่ทาโอ้อันนี้น่าอัพจังนี่ตีคริติคอลนะครับอัพอันนี้ดีไหมอันนี้อัพให้เต็มก่อนแล้วกันโอเคเออต้องอัพเพียง20เลยเหรอทำไมอัพเยอะจังก็มีตรงนั้นว่างนะครับอัพอะไรดีนะเอาสีแดงนี้ลงมาดีไหมเราได้ใส่ตรงนี้สีแดงครับแล้วสีเขียวต้องอัพถึง8ค่อยมาอันนี้อัพพวกนี้เนาะเราควรอัพอันนี้ว่ะนี่น้ำมันที่ทาบนดาบนะครับ13อ๋อยังไม่ได้ใส่2213โอเคอันนี้มันปลดล็อกเลเวลอะไรวะเลเวล16นะครับอาจจะย้ายอันแดงไว้ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวอันเขียวไว้ข้างล่างเพราะมันเซฟนะไม่มีของอะไรล็อกอยู่นะครับก็ฟาร์มของไปเรื่อยมือห่างหารแอนซิท่าน่าจะหมดนะเอ๊ะลงยังไงวะมองมีชั้นบนด้วยไปไม่ได้ think I'm in love.
Lay me down with a barrel of beer and a cup in my right hand, and over me coffee ใครไม่ได้ in this chair. I believe I shall stop coming here. Why? Even with the war on, they still manage to procure fine beverages. โอเคออกมาแล้วเนอะมีทางลงไปอีกแล้วนะครับลงไปดูดิล็อกอยู่อ๋อเดี๋ยวเราจะไปที่โรงอาบน้ำ Mind the guards. They was the thugs. อยู่ไหนวะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างไม่อยู่ข้างล่างเลย No loitering round here. Everyone's always on me. Anybody there? Open up. มีใครอยู่ข้างในไหมเปิดหน่อยทำไมโรงอาบน้ำมันอยู่ใต้เมืองวะงงวะมีอะไรหรือเปล่า What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. ข้าไม่สน Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reven will have time to see you. เจอบอสไหมวะรีวิว Wanna อะไร bet? เนี่ย Very well, I shall try. Please wait. ใครเป็นคนคุยเนี่ย Siggy Reven cordially invites you to join him. I'm happy. happen ถ้าชื่อ happen นะโอเคก็เดินตามคนชื่อ happen ไปอ่ะ The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. อ้าว Let's go. ต้องโปอ่ะเอาไม่โปนะพิชเชอร์ไม่ยอมโปนึกว่าต้องโปเข้าไปนะครับ You may disrobe here. Your equipment will be safe. อุ้ยอันนี้ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเหรออ๋อผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะครับเวรกรรม Splendid. เอาไงดีวะมาทิ้งไว้ก่อนแล้วกัน Siggy Reven awaits in the next room. Hey, Whitehair. Nice Oi. bum you have. You were right. He doesn't blush. Junior cut off his hand, then ordered them to shove it up the corpse's โอ้ arse. มีคนโปเยอะ Then เลย he sent the body Just a back bit with more his drop this hand bigger. extended He's in full like a peace. horse. ไปไหนแล้ว Clear that you've It's a not simple seen matter. เข้าไปในนี้อ่ะ Your son got an invite, chose not to come. I'll show you what he Does thinks it of loop us. back on ต้อง itself? คุยอ่ะ Lovely. Yes. อ๋อโอเคเปิดเข้าไปนะครับสงสัยได้ซ้อมนะ Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Reven, your guest. ใครคือรูเวนอ๋อคนนี้อ่ะ Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out of the swiving loop. Who the fuck are you? Think I'll let your host introduce me. He's a witcher. The very one who first foiled an attempt on Foltest's life, and then killed that monarch. Allegedly. But I didn't kill Foltest. And hello to you too, Dijkstra, Reven, whatever they call you these days. Last we met, Geralt thrashed me silly and crushed my ankle. I really wonder what he's got in store this time. อ๋อสงสัยจะมีเรื่องหรือเปล่า Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. เอาไงดีวะ What เนี่ย the fuck's he on about?
Ploughing fortune teller. Assassins! เอาแล้วอุ้ย Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. ใส่ชุดแอมใส่ชุดโป้เหรอ First ever party with my prick hanging out. ต้องไปตบโจรนะ You'll never learn. ป๊อกโอ้โหป๊อกป๊อก Got it! 12หมดไหม All right, come on. โอเคเรียบร้อยนะปราบไปเรียบร้อยแล้ว Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. ต้องอธิบายว่าอะไร Not gonna introduce me to your friends? Good thing Happen's not here. He tanned the hide on my arse for being so rude. Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means? And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. อ๋อนี่ชื่อ Carlo's คี in เวอร์ entertainment, mostly. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? เรื่องส่วนตัว It's personal. Geralt takes his privacy very seriously. Spying on him, having him followed, was a bloody nightmare. Still, he was lots more trusting when he was looking for Marigold. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Whoreson's out to get us, and he'll succeed, eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, want to find Whoreson? Find me first. Any clue on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people, and he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. I'll, look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. แต่งตัวยังเซอร์ Right mess that ออกมา was. แล้ว Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Sorry to hear that. You're sorry? Well, consider it resolved then. Now, mind showing some added compassion could mean a miraculous recovery to me. Listen, Reven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Horson? He might not.
but he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Pretty clear you and Bedlam don't want a war with Junior. Why? Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. War doesn't solve any problems. It breeds trouble. Trouble you then have to solve by other means. Make no mistake, someone's behind Horson's actions. I'll not end him until I know who. Your partner's aware of your past? They know you're Sigismund Dijkstra, former head of Redanian intelligence? Cleaver, Bedlam and Junior. Well, I'd call them my partners if we'd built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets. But we just need to stay out of each other's ways. Agree from time to time. That doesn't make us partners. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. But we just don't talk about it. No need to. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bug a bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Horson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Horson's got naught to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the bits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. สงสัยต้องต่อยมวยนะครับ See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. You in contact with Radovid? See, you're as witty as ever. No, I'm not in contact with him. I prefer it remained that way. Never quite forgave you for conspiring with Philippa Eilhart? Radovid doesn't forgive. Not anything. Not anyone. And especially not the sorceress of the lodge. Philippa Eilhart. Had any news? Just good. Meaning? After Radovid popped her eyes out, she disappeared without a trace. If I've any luck, she's finally eating dirt. Thought you two were close. We were, until Philippa sent assassins after me. From master spy to master criminal. Interesting progression. Why? Truth be told, they're awfully similar. Both about maintaining a net of informers, being tough in negotiations, bribing officials, the occasional assassination. Same old shit. Yeah, except you used to do that in the name of some ideal. And now? Now I've decided I've slaved enough for ideals. It's time I worked for myself. And thus far, it's been going rather well. โอเค Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning?
He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. สักครู่นะครับฮัลโหลครับครับผม24พนักงานสุ่มตรวจก็มีงานรายใหญ่107,000แล้วประมาณ106,000-107,000ได้ไม่ไหว อยากได้ผลเพิ่มขอแล้วก็ไม่ให้ครับของพี่เท่าไหร่แล้วเปิดหนักก็ไม่รับแทนก็ตึงนะครับมันก็ตึงๆนะผมว่าก็มีปัญหาตึงออกไปมากไปที่เลยก็คือถ้าเราคอนเวิร์ตมามันก็ลดลงมาหน่อยออกไปได้ก็ปี2 ปีอ่านกันแบบที่แตกทุกแตก25,000 26,000บางคนก็30,000กว่าคือไปอ่านเยอะไปอ่านเก่งแล้วได้งานเยอะได้งานไม่ไหวแล้วก็ให้ตามความสามารถนะเด็กๆก็ขยันคนที่ผ่านมาก็มีช่วงแถวบ้านสวนนะแบบชนบทอ่านโลนึงแล้วก็อีกโล2 โลไอตัวรับเพิ่มกี่คนไม่รับแค่คนเดิมไม่เข้าใจไม่ได้แต่ไม่มีคิวครับวันนี้มาก่อนไม่รู้แล้วที่มหาสวัสดิ์แล้วก็เด็กคิวไปฝากมาก่อนไม่ได้ก่อนเปิดสอบด้วยเหรอครับต้องเปิดสอบต้องฝากกันมาวันนี้ฝากมาเบอร์ 1วันนี้ฝากมาเบอร์ 2ไม่ได้เบอร์ 1ใบกลับมาก็ไม่ได้เบอร์ 2หรือว่ามันก็มีเด็กฝากก็ดูใครฝากบางทีผู้ใหญ่ฝากก็ลำบากมีเปิดสอบด้วยเปิดสอบยากแล้วไม่ขอคนเพิ่มไม่ใช่ขอเพิ่มที่ขอเพิ่มแทนคนเดิมเอาแต่คนเดิมเป็นพนักงานอ๋อ
โอเคไปต่อ Seem a bit prickly. Something bothering you? Sorry. I know I've been unbearable lately. But at my age, the menopause, what with hot flushes and violent mood swings. Dijkstra, men don't get menopause. You know that, don't you? Yes, you moron. I also know you don't actually give a shite about my problems. What do you want? You got me. Need work. Thought you might throw some my way. Monster trouble, that sort of thing. โอ้มีงานอีกอะของานด้วยเหรอ Might be able to help me, in fact. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion. Establish what happened to him. นี่เจรจา I'll เงินนะ get paid on top of that, right? Nothing for free, eh? Did you bargain this hard when Emma wanted to hire you? No idea what you're talking about. You are the worst liar I have ever known. Glad I don't need you to win a poker game for me. But we've chatted enough. Yeah, I'll pay you. Count on it. So, can I count on you? Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tripe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. ห้ามควักดาบออกมาด้วยเหรออ๋อเป็นรูปอะไรไม่รู้นะครับมันจะพาไปดูรูปหรือว่าอาบอีกเหรอโอ้ทำไมต้องอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในโรงอาบน้ำเหรออ๋อมีกุญแจห้องลับอยู่ตรงนี้นะครับโอ้มีห้องลับอยู่ตรงนี้ในบ่ออาบน้ำอ่ะโอ้โห Be so kind as to follow me. โอ้โหโอเคมันบอกให้ตามมันไปใช่ไหมเฮ้ยเราไม่ตามมันเหรอมันบอกให้ตามมันต้องตามไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่านะผมเซฟไว้ก่อนให้ไปดูรูปอะไรสักอย่างครับ Oh, Bart! Not again! Bart. บาร์คือใครมีกล้องส่องคนตายอยู่ตรงนู้นตัวอะไรอ๋อเป็นหนูอะ Stop that! Now! อุ้ย Mad. Bart makes Ziggy lose, Jorfun. Beating your head against the wall won't change that. Bart hurt. Bart less thinky. Bart less thinky. Bart sadless. Where'd you get the troll? From Zerikania. Won him. Card game with a camel merchant. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling? I'm dead serious. But I bumpy horses. Hot there. Siggy
That take. Good, Ziggy. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. โอ้ See that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God. Then boom! Chorfun go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. How much was it all worth? Got an approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny Chorfun. Oh, God. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. Bad look won't go. Bad look no. Only sleep. Bad shrooms. Head falls. Boom. Can you elaborate? Boom! Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Bad mushrooms? What's that about? Pops mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? But through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff upper lip. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox Fonce, thick enough not to ask questions. We knocked back some Pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fonce, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more.
dropped fonts, and ran like hell. น่าจะมีปีศาจอยู่ในท่อเหรอ Mind describing this something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Should look around the sewers. Got any more of that pop's antidote? Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest, but it'll save your life. โอ Here. เคมียาต้านพิษให้เรานะครับจะไหวไหมเนี่ย You น้ำ know ยา what to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. สุดยาต้านพิษป๊อ Listen, ปมอด I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. โอเคDandelion, what the hell have you gotten yourself into? ได้เควสใหม่มานะครับ Contact นะครับ Level New Treasure ไหนดูซิเราไหวหรือเปล่าอ๋อนี่เนาะ Level 12 นะครับ น่าจะพอได้นะผมว่าบันทึกก่อน Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. โอเคเราลองไปดูนะ Pipes great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. ไม่ได้ผลักไม่ไปนะ Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. มันให้เราไปทางนี้นะโอ้ Shouldn't go any further without taking that antidote. โอ้โห Getting harder to breathe. I thought Witcher's potions were vile. Okay. Fine grading. Couldn't push much through that. Fine grading. Couldn't push much through that. Fine grading. Couldn't push much through that. เปิดไม่ได้เลยมันมีห้องตรงโน้นอยู่นะครับอ๋อตรงนี้ไปไม่ได้เปิดจากตรงนี้อ๋อได้นะ Drowners. Of course. อ๋อนี่โอเค Definitely came through here. โอ้ได้แหวนฝังมรกตมานะไม่มีอะไรเลยเหรอสองคนนี้แล้วมันทำไว้ทำไมวะโอเคมีศพทหารอยู่นี่ใครตายอยู่ Dijkstra didn't mention anyone else. Must be one of Dandelion's crew. ต้องเป็นของ Vomit everywhere. Guess he had the antidote too. Couldn't keep it down any more than the other guy. Getting close. โต๊ะ
โอเคอ๋อมีข้างบนนะครับมีทางต่อข้างบนนี่ดูเหมือนไม่มีอะไรอ๋อนี่ Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. ไปทางนี้ได้ Probably by the explosion. แล้วข้างบนนี่มีอะไร Must be. Smells like wyvern oil and โอ้เป็นทางตันนะ that'd be it down here. Time to see Dijkstra. มีอะไรอ๋อข้างบนก็ของเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวนี่เป็นแบบห้องคลังหรือเปล่าก็มีประตูข้างบนนี้ด้วยนะเปิดยังไงวะเปิดไม่ได้แต่มีของอยู่ข้างในนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเปิดยังไงเปิดยังไงวะผักเหรอดูมันเหมือนเป็นห้องแบบไม่ได้นะครับล็อกอยู่โอเคล็อกก็ล็อกนะครับปึ๊บน่าจะไม่มีอะไรต้องไปต่อนะมาถึงก่อน Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. ออกมาข้างนอกนี้เลยแล้วโอ้ได้บะอ่านม้าแล้วเป็นชั้นมีทหารอยู่ตรงนู้นมีขอทานอยู่ตรงนี้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรโอเคต้องกลับไปใหม่นะทำไปแล้วBits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. มีห้องตรงนี้ด้วยอ๋อแต่ไปไม่ได้ Hey Bart, got a minute? Minute? But no minute, got. But rocks, got. Rocks want? I mean a minute to talk. You mean? But nice. One more time. Can we talk? Siggy you like. Talk me with. Anything suspicious happened before the robbery? Suspicious. But no understand. Something not normal. Something strange. Maybe you saw, felt, heard something? Yeah. But here. His... What kind of hissing was it? Like a snake? No. His other. Not animal all at. Right. So, like what? Like
Rock? A hissing rock. The hissing, where did it come from? But he's here in Love Tree. What? Where Bart Turdy Dump. All right. Let's change the subject. Good. But time got Torfon go. But God, now nothing. Why do you like Siggy so much? Siggy good. Siggy can't take part. He locked you up, alone, underground. Don't get bored down here? Not much to do. When Bart not much do. Bart think. Lots. What about, if you don't mind my asking? Rocks. Rocks? Rocks interesting. Anything suspicious happened before the robbery? Suspicious. But no understand. Something not normal. Something strange. ไม่เข้าใจนะ All right. Good. เดี๋ยวต้องถามอันนี้ Why do you like... Siggy. He locked you up. When? Didn't take you for a thinker. But thinker no. But troll. อ๋อจบแล้วนะไม่มีอะไรสุกแล้ว Thanks for your help. ไม่ได้อะไรเล So ย long. Long. so long so long Long. ไม่เข้าห้องน้ำตรงไหนนะงงครับไปไม่ได้อะไรวะ It's a pipe clear over here. Must have been one powerful blast. น่าจะต้องกลับไปนะครับโอเคผมหาอะไรไม่เจอจริงดูมันไม่มีอะไรเลยนะครับอะไรอยู่ตรงนู้นวะเอ้าทำไมเราเข้าตรงนู้นไม่ได้เราไม่ได้มาหยิบอันนี้หมดยังโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อมันจะตอบอะไรได้บ้างนะเซฟก่อนครับต้องไปหามาที่ไหนวะเนี่ยเลยฮาปปี้จะเป็นคนขโมยนี่ปะอันนี้เป็นขโมยปะ Yes. ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ๋อในห้องที่เราคุยกันนี่มั้ยเป็นไรห้องลับเหรองงไว้เลย Got a minute? I do. What do you want? Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Found a second corpse. One of the thieves. Threw up the antidote just like your man Fonts. A beautiful death. Anything on the body? Not much. Empty vial. Wouldn't have left him behind if he was anybody. Common porter, must be. Knew nothing, means nothing. Dead end. Literally.
Bits of treasure dropped out of the crates, left a clear trail. You know, like the fairy tale, with the crumbs. I know the one. Hansel, Gretel, burning witches. Very fitting for Novigrad. Trail leads to the river where the sewer lets out. Breaks off there. My bet, they loaded the treasure onto a boat. Yeah, a cart drawn by sewer rats does seem unlikely. And since boats don't leave trails, it amounts to fuck all. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit, while at Oxenford Academy. This is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Hammond keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. All right. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. มองหาเบาะแสเกี่ยวกับอาบน้ำเหรอนี่มีเบาะแสอยู่นี่ต้องไปดู Something floating on the surface. Oil looks like. ดูเหมือนน้ำมันต้องเป็นบ่อนี้ปะมีบ่ออื่นอีกเหรอไม่น่าใช่บ่อนั้นนะSilver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. เจอฝานะครับ Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4 and bring me the guest book. Chop chop. By the way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault. Has access to the bathhouse whenever he wants. Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real prick sometimes, ironic as that may sound. But his loyalty's beyond question. How can you be so sure? Witches know their monsters, spies know their men. You trusted Philippa Eilhart once too. True. But I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night before her execution. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertold Heinz, town councilman.
Josef Schweik, Brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Margrave Henkel, who's มา that? เก็บฮัง Who เกิลเป็น was ใคร that, you เขา mean? เคยเป็นสิ Old Coot's been eating dirt since last เวร winter. กรรม Couldn't have been here the day of the break-in. ตาย He's ไป dead. แล้ว I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. อ๋อต้องไปบ้านนี้นะครับโอเคก็คือ Get Junior นะครับเมื่อกี้จบไปแล้วเนาะอันนี้มาเริ่มเควสใหม่นะครับเขาเรโนเทเชอร์นะครับเป็นเควสต่อเนื่องจากอันนั้นนะครับน่าจะเป็นเควสของไอ้นี่น่ากว่าให้กูเดินไปไหนวะเนี่ยเดินออกไปอ่ะโอเคเข้าไปบ้านของคนนี้นะครับไม่รู้ไกลหรือเปล่าไหนดูสิวิ่งไปไหมอยู่ตรงนี้ไม่ไกลนะครับโอ้แต่ฝนตกเนี่ยRight one. Take a gander at โอ้มีอะไรขายบ้างดูสิแต่ค่าคาสิโน Well. Look, how can I be? โอ้นี่เป็นคนเล่นเกมเหรออ๋อนี่แลกเปลี่ยนเงินเนาะโอเค Till next time. อ๋อนี่เป็นคนแลกเปลี่ยนเงินเหรอว่าจะซื้อของอ๋อนี่เป็นธนาคารวานอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเรามีเงินอยู่ในตัวเหรอดูสิโอ้มีอ่านมาไปดูอ่านมาใหม่ใช้ได้ไหมเนี่ยไหนวะเพราะอันที่มีอยู่ดีกว่านะครับโอ้มีเงินอยู่นี่นะ155 It's not too late to repent. Oh, fuck. Scandalous. มีของให้เก็บนะครับเก็บของเป็นไรนะเจอแล้ว What a dump. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. โอ้โหต้องพักมีคนเรียกการ์ดมาเราไปพังบ้านเขาเหรอนี่มีนี่ระเบิดอยู่นี่ Silver cylinder. Bottom looks like what I found in the sewer. นี่มีแบบรอยเท้าอยู่นี่ด้วยนะตรวจสอบ Footprints. เดินไปไหนเป็นชั้นหนังสือนะจุดไฟกันโอ้หนังสือเยอะเลยไม่เก็บโอเคไม่เป็นไรมีทางเดินนะครับเดินขึ้นไปข้างบนเป็นไรไหมวะเดี๋ยวเกิดโบ๊ะบะศัตรูมา A letter. And a bottle. วายปีเกิดเจ้ามันสดใสด้วยรักจากดีนะครับ The wine from your birth year. It's absolutely excellent.
Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. Your birth year. Could be dandelions or Ceres. อ๋อนี่เป็นของซีรีไม่ก็เดินอะไรทำไมห้องนี้เป็นอย่างเงี้ยกับดักเหรอทำไมมีแบบอ๋อจะเป็นขวดไวน์อ๋อชอบกินไวน์นะครับโอเคเซฟครับเซฟทุก5 นาทีเลย มีขวดไวน์อ๋อเจอขวดไวน์นะเก็บมาดูท่าซีริไม่ก็เดนอะไรเป็นคนขโมยนะให้ตรวจสอบอะไรทำไมไม่เปิดวะต้องผลักอ่ะไม่ไปมันไม่เปิดอ่ะงงเว้ยเปิดยังไงอ่ะภาพลงตาเหรอยังไงวะต้องเปิดยังไงวะเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะเปิดอ๋อนี่มีช่องไว้นะครับให้กดแล้วประตูนั้นจะเปิดอ๋อ 12:45 to 12:54. โอเคไปแล้ว Satisfying click. In the next room over, I think. โอเคมันต้องมาดันขวดไว้นะครับแม่ทำซะนี่อ๋อเปิดแล้ว Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist. มีขวดเหล้า Stain. Wyvern oil. เป็นน้ำมันไวเบิร์นดูดิจดหมายจากดูดูคือใคร Siri. Menge is following me. He has seized the treasure. He has Dandelion. You must flee. Footsteps. Not good. มีคนมาเหรอปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้อ๋อนี่มีของอย่างนึง Instructions on how to build a bomb. Signed by one Kalkstain. Instructions on how to build a bomb. Signed. อ่านยังไงวะเธอบอกแปลว่าเจ้าเป็นหลักของข้าใช่ก่อนนี้ด้วยไม่รู้เจ้าทำ Temple Elf อ๋อแต่ว่าเมกานะครับกำลังเกี่ยวกันแล้วจะไม่จนกว่าเขาจะจับเจ้าได้เท่าลงนะครับเป็นจะโอ้โหไม่โหดร้ายจังตอนนี้เขากุมสมบัติของเดสการ์ดอย่างถูกศีลธรรมข้าเป็นดับเพอร์ฉะนั้นข้ายังซ่อนได้อยู่ยัวดูดูคืออะไรเพื่อนนะปะไม่ปลอบเป็นเพียงช่วยเดลลายจากเงื้อมือของเมกานะมันเป็นไปไม่ได้หรอกปลรอ2 ตัวโอเค By one Kalkstain. มีระเบิดนี่ Sugar. And lumps of a substance dipped in wyvern oil. Potassium. Looks like they made the bomb here. เขาสร้างระเบิดที่นี่นะครับก็น่าจะหมดแล้วในห้องเพราะมีตรงมุมนู้นเป็นหนังสือแกน่าจะหมดแล้วนะครับผมว่าโอเคเราก็จะกลับไปข้างล่างนะไม่รู้ว่าใครมานะครับ Dijkstra and Triss. ทำไมมากับทิสล่ะ Didn't expect to see you here. Certainly not with Triss. I decided we could use someone who knows a bit of magic.
The runes on the bomb, I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Beauclervois, have you found out who fucking nicked my gold? Hang on. Gotta tell me why you're here first. We agreed. If I learned anything, I'd take it to you. So we did. But I was concerned about you. Stopped by to see if everything was all right. เจ้ามันจะฆ่า Bullshit. You don't trust me. I trust you as much as you trust me. Not at all. Believe me, it's a healthy relationship. Gentlemen, really feel privileged to witness your battle of wits. But try to remember, unlike you, I put my life at risk every time I venture out into the streets. Did the same just coming here. So I beg you, can we get to the point? Bothered Triss for nothing. No point examining the bomb. Because? 'Cause I already know who nabbed your treasure. Commander of the Temple Guard, Caleb Menge. Well, well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm terribly curious. Henkel told me. Old man's alive and well. Faked his own death to escape his creditors. Strange. I had no idea he was in debt. He was. And Menge promised to take care of things in exchange for help with the heist. So... Geralt, how can I put this delicately? Bollocks. If you thought I'd fall for that tale you just pulled out of your arse, you don't know me one bit. All right, I lied. But only partly. Heard of beasts that are half lion, half eagle. Maidens who are half fish. But you'll never convince me there's such a thing as a half-truth. I'll give it a shot anyway. Didn't actually see Henkel, but Menge does have your treasure. Take it you learned this by peering into a crystal ball. Maybe. Trade secret. You're hiding something. And that's one thing I can't stand. Even more than Nilfgaard. But ultimately, this is a business deal, not a marriage. Besides, there must be some truth in all those lies. You're too dense to make it all up on your own. Menge has been spending heaps of coin lately. Though to my knowledge, he shouldn't have a copper to his name. So, what now? From what I've heard, Menge spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Maybe pay him a visit. Ask where he's holding my gold for me. Doubt Menge will admit anything willingly. As do I. Lucky I hired a witcher and a sorceress who've been through so much together to get this done. What's our past got to do with it? A great deal. Lovers will jump into the abyss for one another. Suits my needs perfectly. Namely, it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive. With my treasure. Information's out of date. We are not. Yes, I know. You partied a week after the summit at Loch Muin, in the woods near where the Lixella flows into the Pontar. But you know what they say. Old love never dies. First love. Now how the hell? That's my secret, lovebirds. Really must be going. Good luck. ต้องทำหลายอ Didn't ย่าง have to disagree so strongly. Put yourself in my shoes. What would you have said? In your shoes, I wouldn't be worrying about what to say to Dijkstra. At all. But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Triss, gotta tell you something. Dijkstra's gold, it's the last thing I care about. Thought as much. This is about Ciri, isn't it? Menge's got Dandelion locked up somewhere, and Dandelion saw Ciri. That changes everything. Listen, meet me at midnight by the Chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's barracks together.
ไอ้ยาต้องบุก Eternal Fire แล้วเนี่ยโอเคเราพร้อมหรือเปล่าต้องทำอย่างนี้นะครับอุ้ย Best deal around. One for the price of two. Or, wait a tick. ต้องดูตรงนี้นะมีอะไรWelcome. ดูสิมีอะไรซื้อ What บ้า do ง you got there? โอ้ไม่มีอะไรเลยนะครับลาก่อน So long. มีป้ายประกาศอีกแย่ You've seen the new waitresses. มาเป็นเควสบ้านผีสิง Haunted House นะครับเควสไหนดูซิว่าอยู่ไหนวะอ๋อนี่เลเวล7นะไปเยี่ยมบ้านผีสิงนะครับว่ามีแก๊งด้วยนะโอ้โหหลายอย่างจังโอเคเราจะไปทำเควสนี้ต่อให้จบนะครับนี่เนาะรู้สึกว่ามันวุ่นวาย You'll see right away I've got the best deals this side of the pond. มันต่อเนื่องยาวเกินหรือเราคนทำเควสลองก่อนดีวะ It can't be. นี่ขายอะไรคนนี้ Geralt of Rivia. No, Geralt of Rivia's enough. a man came to me a few years. Who was he? He didn't introduce himself. All right. See if I can find it. And perhaps glance at the others while you're at it. Be glad to look over what you got. อ๋อมีหนังสือหลายเล่ม ไม่มีอะไรได้เมสเซจใหม่หรอเดี๋ยวถามมันก่อนนะ Interested in books? อ๋อโอเคจบไปแล้ว Farewell. ก็คือได้เควสมาใหม่นะเมื่อกี้เควสอะไรไม่รู้นี่เหรอไม่ใช่โหเล่นเกวียน1เล่นเกวียน2นะครับน่าจะมีเล่นเกวียน2อันแล้วตอนนี้เล่นเกวียนกับใครอ่ะนี่ครับไพ่หายากของเราก็ไม่เล่นเกวียนกับวามิมี่อะไรเนี่ยนะโอเคนี่ก็ขายในหนังสืออะไรไม่รู้เราต้องตามเควสหลักไปนะครับนี่เกตจูเนียร์ก็ยังทำไม่เสร็จเนี่ยทำอันนี้อีกแล้วต้องทำอะไรก่อนนะมาทำนี้ก่อนก็ได้แล้วจะมีเควสบางอันล้มเหลวไหมวะก็ช่างมันแล้วกันเอาไงดีวะลองดูกันผมกลัวว่าบุกไปแล้วเควสมันจะขาดนะครับโอเคผมทำเควสลองก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวผมจบพาร์ท1เอาไว้ตรงนี้เนาะเขาเรโนเทเชอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเควสลองก่อนให้เสร็จนะครับเควสเบอร์7กับเบอร์9เมื่อกี้เนาะก็ขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันเควสEP หน้าเนาะสวัสดีครับ